Nordstjern had alltid verkligen små Ingrid og Magnus Johansson. I trettido hade arbetet desfarven samman. Deras lillfiskeb skar genom de norske fjorden ved dagare og vent tilbake med garn full av torsk og sild enkjær solen gick ned bak fjällen. Men den special oktobermorgen, mens taken vel tätt overvenne anker deras landsby Kåfjord, dråda upp noe som skal forandre livet deras for alltid. Magnus, garnet a tinger en vanlig, ropt Ingrid, hans verbid hender grepp vinsten. Ved 60 var han fortsatt sterk som den dagen det giftet seg. Han selvveit bundet tilbake I en praktisk, nyt under allua hans. Magnus, 65 og bygd som det gammel vikinggraden han hevdet var hans forfader, slettet seg til han ved siden av beden. Sammen helede, og kent en uvenlig motstand. Sansen ligvis hengt seg fast I rask, mumlet han, men det var noe I stemmen han senskjelving av usikkerhet. Da garnet endelig britt overflaten, viklet in mellom de sprellen fisken, var en liten trekkas, ekster en skoski, dekket med rør og tang. Den var bundet sammen med rustenjernbeslag som en eller an MTT had overlevd det som hover tur under vann. HVA det, husket Ingrid, og gjort korsets tegnen gammel vein fra barndommen, selv han sjelden gikk I kirkenlenger. Magnus left det forsiktig boksen fra garnet, dens tingd overraskan for størrelsen. Detta bär en MTTY-fin av det p. Han og rakt etter fisken sen. Bent Ingrid greptak I handled it hans. Kanske vi bør ta den til myndigheten. HVA den a ... jeg vet ik, farlig? Magnus lo, men det var holdt, farlig. Den har vært underven I god ved Horlenge, hvilken skate kan den gjerne? Til tross for sin bettingkalligator, hjelp Ingrid hem med bright up beslagen. Boksen knet seg med et stand som virket for heit må det still morgen havet stillhet. Inne, packet in I ultiklid som mirakulist had held inholdet turt var tre genstander, et alpunt selv medaljon, en skinnenvendet dagbok med gull men lesber cider, og en liten journal. Ingrid rakt etter medaljongen farst, fingring hens skalv. Inne var et fotografi format, men tidlig nok til YSCN kvinn, kanskje I tyverin medgin som esset til stira direkt in I Ingrid's shell. P motset side av medaljongen var en lock med mørk HR, fortsatt gleitren til tross forin. SCP daton I dagboken, S.A. Magnus, stemmen hans napt over en husking, Ingrid net far side. Skrevet med elegant norsk handskrift stå, detta dagboken til Astrid Larsen. Huvis du leser det a jeg allerede dead, og sannheten endelig fortels. 15 Juni 1953. En called LPP nedover Ingrid's regrad som ik had noe wijer med den kalde morgenluften. 1953. Detta over city siden. Det bestemte seg for ta fangsten til landiumedelbart, og glemt resten av fiskeruten deres. Boksen satt mellom dem I beden, og set til pulser med en energi som fikk hiret P Ingrid's armor til reseg. Tilbake I deres lillraid hit med utsikt over fjorden. Spredte innholdet av boksen P bordet. Magnus skjenket dem for sin kaff med et generøst kikvet akivit for må. Han med et svagt smile. Dagboken var omfattende, fylt med penhandskrift som dekket her side. Ingrid begynte Wiley's heit, stemmen hens bolskaker med hørt avsnitt. Jeg skriver det velom vatend jeg ganske ik overlever natten. Erik har opdaget HVA jeg har gjort, og hans reserie forfordalig YSE. Men jeg kan la sannheten de med meg. Folket I Kåfjord fortjener vid HVA som sked med deres barn ... Barn av Brett Magnus, hvilk barn? Ingrid's henderskav dal hans snedsiden, historien som fremkom var grusom. Astrid Larsen had vertler I Kåfjord P begynnelsen av 1950-tallet. Han had glitt forelsket I Erik Strand, byens velstengruver og det had giftet seg I en ceremoni som hel landsbyen had deltet P.
Men Erik had en hemmelighet merk som Astrid bear oppdagelse etter bryllupsnatten deres. I'll av 5 had syv barn forsvunnet fra Kåfjord. Den officielle historien var at det had druknet I fjorden eller ggt segvill I fjellin. Men Astrid had oppdagelse sannheten. Erik had kidnappet dem, holdt dem fanget I en forlit gruvegange, brukt dem til arbeid I hans ulovlig smuglervirksomhet. Entyardable for svik eller for opprørsk, kvittet han seg med dem I dedeit venin I fjorden. Kjær gud, postet Ingrid, kaffen hens glemt, dat kan ik være sant. Men dagboken inneholdt for mange specifiek detaljer til why være fiksjon. Astrid had documented alt, datoer, steder, navn. Han had til med tegnet et grovt kart som vist har den gamle gruvegangen var lokalisert omtrent 3 kilometer in I fjellin bak den navaren landsbyen. Den siste oppføringen var den mest konsulent. Ik veld konfronterte jeg Erik med det jeg vet. Jeg fortalte ham at jeg had skrevet alt ned og gent bevisning der han aldri vil finde dem. Han slog meg da og jeg frykter at det ikke vil end godt. Hvis du leser det, vir snilfin disbarna. Dem en skikkelig begervels, la familien deres vit sannheten. Og skurg for at Erik strand meiter rettferdighet, selv om bare historiens dom. Kallen I den boksen gruvegangen. Det alt som genster lst jet har den ennis kopien. Good tilgi meg for ik why ha handlet tidligere. Ingrid og Magnus that I still had en lang stund. Endelig snacket Magnus, vi ring known, politiet, kanskje historiologet. Og fortal dem hva, spurt Ingrid, at vi fant en city gammelt dagbok som kommer med enkleger mo en mon som sansen ligvis dad for lunchsiden. De vil tra vi gal, shva forsler du. Ingrid sp den lille journalen som LP bordet. Jeg forsler at vi drar til fjellin og sier om den gruvegangen akt. Magnus størret pikonasi som om han hen for farst gang. Du mener alvor, halt og holdent, hus det sant, fikk ik de familie noen gang av flatning. Barna dersbol urkler tapt I aliker, mendable myrdet, fortunerde kwai vit sannheten. Mosen bedre damakraft, var Magnus enig. De brekt resten av dagen py forberedt seg packet lamalikter, tau, varmklør og smørbred, de fortalte datterinne, som bad Oslo, at de skulpi en fader, det var ik heltlin. Nest morgen, bivt net medistridskart, droda at I fjellin. Steen var tilgrad, nat sinlig etter smainstier, men kartet var overraskend njaktig. Etter to timers clatering fanta det, en smalping ibergvegen, forsklet med en russen jungren, kellen passet perfect. Grinden net seg med et skrik som echo genom fja passet som et skrik. Back var mørk, og en lekt som fikk Ingrid til I spire, rest, og noe edet, noe gammelt og galt. Kanskje det en derlig eid, se Magnus, men han trakk allerid from Lomaliktensen. De steg ned I gruvegangen, lysin deres skar gjennom mørket. Tunnelen var smal og fang dem til YGP rek. Van drippet fra taket, OGP steeder vist vegin tegp gammel utgravning hakkemerker slitt glad av tid. Etter det som folks som en eviet, men sansen ligvis bear var 10 minutter. Net tunnelen segen I et styrkammer. OG der, I styrklen fra Lomalikten deres, de dem. SYV minister var hugget in Iberg vegin, hur forsklet med Steiner. Men tid OG faktid hadls net mange of Steinin, OG det had fall bort. OG abdicate det som back, ben, SMA ben, Barnes ben. Ingrid kent niren by seg, OG Magnus fanget hen. Vi fant dem, fisket han, God help us, vi fant dem faktisk. Men det som skjedde nest var enda mer sjokkerende. Det stod I det svekleiset fra Lomalikten deres, hørte det ten lid som vind, men det var ingen vind I det for seg lid kammeret. Det virket vivisk rundt dem, gjennom dem,
Og I det jeg blikket folk bed Ingrid og Magnus noe det sender skal slight med y forklare. Det var som om selvleften had ventet I city på et noen endelig skal vinn. Temperaturen I kammeret falt kraftige pusten deres kommet I skyer. Og da, ber for et jeblik, Ingrid dem, syv sma skikkelser, gjennomsiktig som teak, stand for nesdien, barn, som sp henmedetrykkik av rudsel eller tristet, men av lettels. Var det bort, og kammeret var ber et kammer igjen. Magnus var den fars til y smak, stemmen hans skikken. Du du dead, jeges noa, in rummet Ingrid. Men akkurat nu I dokumenterat og ring myndigheten. De takbilder med telefonsign, selvom engen forventet at bilden skal fenge det de virkelig had vært vitne til. Takte seg forsiktig tilbake av tunnelen og I dagslig sett. Politietterforskning som fulgt, forbrukt den nest tre måneden. I begynnelsen var myndigheten skeptisk, men benin var akt og rettsmedisinsk analyse bekreftet det var omtrent city gammel. Dagboken, den farspill attentizert av historiker, skapte en sensasjon. Erik Strand, hvis det seg, had det I 1954 mindre enn et etter at Astrid Larsen forsvant. Det officielle registeret han had falt fra en klipp mens han gikk på tur, men mange mistenkte nu selvmord eller ver. Astrid selvbo aldri funnet. Noen spekulert I at Erik had drept hen og kvittet seg med kroppen hans I fjorden, sam ntt som han had kvittet seg med barna. Men Ingrid had en annen teori, en natt, ut av stand til I sov, had han vendt tilbake til dagboken og lest den I pinnet. I margin p den siste siden tekst han had savnet I sin fars lessing var en siste melding skrevet med en annen, mer skaken hånd. Jeg kastet boksen I den dypeste av fjorden, sammen med meg selv. Hus du finner det, takk, vi kan endelig hvile, al. Medeljangen had verdestrids, dagboken had vert hans vittnesbyrd. Oginkellen had vert hans gave til fremtiden en mtty endelig les op sannheten p. De syv barnable identifier genom gamel sav neat person register og tan register. Deres jordiskruester fix skiklig begravelser, og familien der zeller det som var egen av dem, siden de flest av foreldren ox had gk bortfik endelig avslutning. Et minimerkbel respik of Jords torg, som listet op navnin p de syv barna og Astrid Larsen, som dud mens han privd y redde dem. Den gamel gruvegangen bel permanent forsklet, men ik for en letten ceremony beholder, med en prest som vel signet bakken. Ingrid og Magnus deltak, og sto blanta af genveren slektingen, og mange nisk gerrig bifik. Da presten tald sein siste ord, kent Ingrid noe burst mohinden hansmigt som en fisking, varmt som taknem liet. Han ned og ingenting, men han visst, de kun endelig hvile. Uken som fulgt, vent livet I Kåfjord tilbake til det normal, men Ingrid og Magnus var forandret. De fortsatt sin fisk, men Ingrid insistert på at det en leitenbund her morgen for det kastet garninek til gudden digvis, men til havet, og takket det for det had absolut og ba det hold sein genverend hemmeligheter trygg. Datteren deres kom p besek etter y holestom oppdagelsen I nyheten. Overmiddag stilt hans spørsmålet som had lurt p, var ik redde, da gikk in I den gruvegangen. Ingrid og Magnus vekslet et blikk, til slett snakket Ingrid, jeg var livred. Men noen ting av viktiger enn frykt, de barna for gente rettferdighet. Astrid for gente yf sin history fortalt. Noen ganger havet tilbake det sambeltat fra det, men ber til det som a village til yse. Magnus la til still, og noen ganger ikke dud virkelig I fred for noen higher dears history. Den natten etter at Anna had ggt til sengs, sto Ingrid ved vinduet deres med utsikt over fjorden. Venne var rolig og reflektert Saint-Jørn som et spiel. Han tenkt på Astrid Larsen, og modig,
Som dude mens han privd why gjør det rätt. Han tenkt på barna, saint ble fra familien sin og tapte mørket I syv tier. Og han tenkt på den mystiske boksen som had reist gjennom tid og van for wifen dem til gammel fisker som rett og slett had vært på rett sted til rett tid. Fjorden holdt på mange hemmeligheter, visst han. Men den had valgt why avsler den, og for det var Ingrid takknemlig. Da han snudd seg for YG tilbake til sengs, stoppet han. Der på vinduskarmen, der det ikke had vært noe for, var en liten hvitt blomstenliljekonvol, Astrid's favorite falsk dagboken hans. Den had ikke vært der da han kermet seg vinduet. Ingrid plukket den opp forsiktig, luktet dens delicate deft, og smilt gjennom trinn. Vil god, Astrid, fisket han til natten. Din history har blitt fordelt, du kan endelig drømme. Neste morgen var blomsten bort, men Ingrid visste at han ikke had innbilt seg den. Noen ting kan ikke forklares med logikk eller vitenskap, noen ting bare var. Og Kåfjord, en liten fiskerlandsby på den norske kysten, fortsatte eldre fisker sin daglige rutin, kastet garnen sin I det gurd vennen I fjorden. Men det glemt aldri den dagen det fanget mer enn fiskefanget sannheten, og vet why gjør det, satte syv skiller Friday. Boksen selv donner til det lokale museet, hvor den sitter I et glasskap med en pleket som forteller historien om oppdagelsen. Besekend rapporter ofte de fuller en mørklig falas enchier de ser på den en blanding av trustet og fred, som om boksen selv husker hva den bar og forfer. Og noen ganger, PT-kid oktobermorgener. Enchier havet spesielt og fjelliner innhillet etik, sverger lokalbekningen at det kan et skikkelserstand ved kanten av fjorden syv barn og en ungkvinn med mørkt HR, som ser på fiskeptin dra at. Men enchier du ser igjen, at det ingenting der bortset fra den avage dansen av venn og lys. Sannheten had blitt avslørt, rettferdighet, junset over forsinket, had blitt servert. Og til slett var det alt som betydde noe.